Yes, good morning. All of you, good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. As we discussed yesterday, we'll start with the PHP variable scope. Okay. So as I already told you, PHP have the variable scope of 3 different types. One is local scope, and another one is global scope, and the third one is the static scope. Okay. So before getting into the deeper in global, local, or static, let me explain in a simple way, so that later we can go back and see some examples on the slides and how they are going to be worked out with the different variables, with the different scope that we are going to be discussed in the coming topic. Okay, so before that, let's see how we are going to see the variable of the scope and how the scope is going to be seen, and basically what the 3 types are mentioning. So when you see the scope of a variables, the scope of the variables mainly having the 3 categories. The 3 categories are the global one, and the local, and the static. Okay, so basically we have the 3 types of scope we are going to see in the PHP. Okay, the PHP supports mainly the 3 types of the scope of the variables. The one is global, and another one is local, and the third one is the static. So if you look at the local or global and static, if I start from the global, what this global variable represent in the sense, the variable what we declare as a global variable, we can declare like this using a keyword called global $x is equal to 10. Either you can declare like this, or we can also declare like $x is equal to 10. Both are same. If you declare it as global $x is equal to 10 or $x is equal to 10, both are same. We can mention a keyword called global, or without mentioning a keyword, it will take it as by default it is a global scope. The variable is having the global scope. Okay, fine. This is the once we declare a variable as a global variable. What happens if the declare a variable as a global, in the sense the scope of the variable will be throughout the function, but except the function. The scope will be not inside the function. It will, we can call throughout in the program. Throughout anywhere in the program we can take as the variable called as global variable. Wherever you want in the program you can use, but not inside the function. Inside the function we are not able to use this particular global variable. If you want to use this variable inside the function, then what we need to do is
inside the function, once again you need to call the same variable as the global. For example, what I do, I call it as my function. So I have a function. Assume that I have a function. So this is what my function, what I declare. Function name. Function name is my function. So inside this my function, what I do without parameters, I'm calling. If I want to use this variable inside my function, I need to call back again with the keyword as global. Global $x is equal to 10. Now you can use this global variable inside the function. Without mentioning this keyword global, this will not going to be work. For example, if you take this as only like this, if you want to print $x and $x plus plus, if you want to increment the $x, and if you want to print this, if you want to print as echo $x, now this is not going to be work out because this variable is a global variable. This variable is a global variable. It can be accessed anywhere outside the function, but not inside the function. Okay, but still, if you want to use this global variable inside the function, in the sense, you need to call that variable by its name and call the keyword called global. Call the keyword called global. Then only this variable can be accessed inside the function. Without calling, with using this particular keyword as global, we cannot access global variable inside my function. Except this function, you can use anywhere. The global variables can be used anywhere in the program. Throughout the program, you can use, but not inside the function. Not in function. Function ಒಳಗಡೆ ನೀವು use ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Except the function, you can use anywhere in the program. That is what a global variable. Okay. How you declare a variable as global variable? By using a keyword global, or else without declaring anything, by default it will consider as the global variable itself. Okay. ನೀವೇನಾದರೂ global variable ಅಂತ declare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ use the keyword global, then declare a variable, assign some values. Or else, if you don't use any keywords, simply if you declare a variable and assign some value, then also it will take default as global variable itself. Okay, so that is what the global variable, and the scope of this global variable will be in the throughout the program. Throughout the program, anywhere you can use this global variable, except in the function. Inside the function, we are not able to use this global variable. As it is, directly we are not able to use the global variable. Then the question is how to use that global variable inside the function. For that, I have an example here. I have a function name called my function. Inside this function, I want to use this $x. Inside this, I want to call the same $x. Then how I can take? I need to recall the same variable using the keyword called global. Using the keyword called global. Now we can access the global variable here. Which global variable? This global variable. This global variable can be accessed inside my function. Then what I do? I increment the function, the variable $. I incremented this. Then I print the $x. By this, what it is going to print? It prints the value as 11. Because we accessed the global variable 10, that is $x assigned with the value 10. This was this called inside my function and incremented the x value. Then I printed. So how to access this global variable is inside the function, call a keyword called global in front of the variable. Now we can easily access this variable inside my function, user defined function. This is what the scope of the variable. Without using this keyword, we are not able to use the global variables. If I call directly just like a $x, in the sense, it will consider this as a separate variable. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ $x global ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ $x ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆದ್ರೆ, this $x is different from this $x. Okay, ಈ x ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ because this is a global x and this will become the local x.
ಇದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ವಿತ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು $x ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಎ ನ್ಯೂ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. This x is having a scope within the function itself. It cannot come outside the function. This $x it will not have any scope outside this function. This type of x we call it as local variables. Idana naventa karithವಿ, we call it as local variable. That is the difference between global and local. Once if we call as a global variable using a keyword global or without using the keyword global, both will be considered as global variable. We can access this throughout the function except without using inside the function. But still, if you want to use this variable inside my function, then you need to call this variable inside my function using a keyword called global. Using a keyword called global, then we can access the global variable inside my function. Without using the global keyword, if you try to access the variable, we are not able to access this variable inside my function. That access is denied. Then the PHP will be considered this x is different from this x. We call this x as the local variable, this x as the global variable. It is totally different. X10 is different and this x value is different because this scope lies within this function, whereas this global x function lies throughout the function. This is what the global variable. Okay, now the same concept if you look at in the local variable scope lies within the function itself. We cannot use this local variable outside my function. For example, my program, this is what my function. Inside this I want to declare a variable. I call it as $y. $y is equal to 10. So once I call this $y is equal to 10, echo $y, in the sense it will print the 10 itself. It will print 10 itself. Outside this function, if I use same statement echo $y, it will not print 10. 10 will be not printed. 10 will be not printed because the scope of the variable, this $y, the variable scope will be lies within this function. The value of the y cannot come outside this function. So it will not print any value for y because y value will be 10 only within this function. Okay, this we call it as the scope of the variable, or we call this as a local variable. Ee tara karadre ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as local variable because the scope of the variable lies within this function. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ y ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ because the value of y will be having a scope only within the function. So this is what the function we use. This type of variable what we call it as local variable. Okay, and we never use a keyword called local. Sir, global ಗೆ ನಾವು keyword global ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ local keyword local ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? No, we never use the local keyword. The variable what we use within the function, we call those variables as local variables. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು local ಅಂತ keyword ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೋ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ in between local variables and the global variables. Once this is clear, we'll come back with the static variable. The static variable will remains its value from outside the function also. Once if we declare a value as a static, here we use a keyword called static. We use static. For example, $x is equal to 10.
Now this variable I call it as static variable. We use static keyword. Static variable ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I need to call this as a static variable. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ if I using this inside my function, if this is my function, so here I can take this as $x plus 10 plus 2. In the sense, what happens now? Now the x value got changed. If you can print this echo, it is going to be print with a new value. Again, if you call the next function repeatedly, if you call the function, the value will be updated. It will not go and reset with the x is equal to 10. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ x is equal to 10 ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಡ್ once the static variable na ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then what we can do is then what we can do is we can declare a function. Inside the function we can use this static variable. So once static variable is declared, the value of the static variable will be get updated in every iterations and retain the same value even outside the function also. This we call as static variable. Okay, so these are the three different types of scope of variable we can see in the PHP. One is global and another one is local and another one is static. Okay, so this is how we can understand what is a global or a static. Now if you have any doubt you can ask me. If you have any doubt what is global, what is local, next I will go back to the slide. This is a brief understanding of what are global variables, local variables and static variables. Now generally static ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಕೆಲವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೂ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವಿತ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, with the variable what we declared within the function, that variable will become as local variable itself. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. that is a basic difference. Static ಗೆ ಬಂದ್ರೆ the static variable is the variable which retains its value. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ when we call the variable as static variable. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the variable which can be accessed anywhere in the program. For local variable, the variable which can be accessed only within the function, we call that as a local. And the static variable is the variable which can be used in the function and it retains the last updated values. That we call it as static variable. Okay. Yes, this is what about. If you have any doubt, ask me. Agle yaro doubt kelak badlu ನಾನು explain ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. If anybody have a doubt, ask me. If you look at the board, if you have any doubt what is global, local or static, I can explain it. Doubt is there? No, sir. If you have doubt, anybody, you can ask me.
ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಸರ್. ಸರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ see this is here x is the global variable. Okay, we can sir by using a keyword called global ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಕರೆದ್ರು ಎರಡು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. we can use the global keyword using the global keyword. ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ $x ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರೀಲೇಬೇಕು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, $x ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ $x ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, $x is equal to 10. Yes sir. ಅಭಿರಾಮ್? Yes sir. ಇಲ್ಲಿ $x is equal to 10 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು x ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ $x ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಬೇರೆ ಈ x ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ x ಅನ್ನೇ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ x ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ x ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ x ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿಬಡಿ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅದರ್ಸ್? Shall I go back to the slides? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೋಕಲ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ and static. Are you clear? All of you? Okay. Yes sir. Yes, I will go back to the slide now. Look at here. So this is what we discussed. The PHP has three different variable scopes, that is local variable, global variable and static variable. Okay. Next, in this, if you go further, yes, how to declare a variable with a global scope. So idna nanu adna definition ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. So how to declare a variable with a global scope. A variable declared outside a function has global scope. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. It can be accessed outside the function. Here I have an example. So what example I have? So what example I have here? I have the global variable x here. Global variable x is equal to 5, and I have a function here. Right here I have a function. So this is what my function. But x is a global variable. ನಾನು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, echo variable x inside the function $x. I am trying to print this value inside my function. $x ಇಂದ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. As well as function ಇಂದ ಹೊರಗಡೆನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So where I am, this is the function what I defined. My test ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, just ಒಂದು function echo statement ಇದೆ to display the x value. So I am calling this function my test. Outside this function also I have a echo statement variable x outside the function is $x. So ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, if you predict the output in this echo statement, function call ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ echo statement x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You can see here because this x is global
this x is not declared inside my the function ಒಳಗಡೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can be accessed. So this we call as global variable. Okay. For this I will go back and explain with the slide, the browser. Okay, I will go back and explain with the browser. See here. Is all of you able to see this, the same function? All of you able to see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. See here, we declared a variable called x, right? We declared a variable called x is equal to 5. We call this as a global variable. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್. Then I call the function, and also outside the function I have one more echo statement to print the x value. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Variable x inside the function $x, variable x outside the function $x. So ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ once if you run this, what the output will get, see what is the output we are going to get. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ. See any value for inside my function? No, sir. No. No, Outside the function it is showing value of x is 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Sir. Understand? See, ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು x ಅನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. See, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ $x ಅಂತಾನೆ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ $x ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಸಿ, ನಾನು x ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ನಾನು x ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, x is equal to 4. Now I run. What will be the output? Output ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, x is equal to 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ x is equal to 5 ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು? Same output. ನೋ, ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ. 4 and 5. 4 and 5 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ x is equal to 4, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ x is equal to 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ x ಬೇರೆ, ಈ x ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ x ಅನ್ನ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ x is equal to 5 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 5 ಅಂತ. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಸರ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ವಿತ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Is this global variable and local variable. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we call that as it is a variable.
ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ x ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು x ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ x ಗೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ x ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ x ಬೇರೆ ಅನ್ನಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ x ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ x ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the variable x inside the function is 1. The variable x outside the function is 5. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ x ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ. we call that as global x. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೋಕಲ್ x. ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹೊರಗಡೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ವಿತ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯುವರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ x can be accessed inside my function. Now you got a output as x is equal to x inside the function is also 5, outside the function is also. Is this clear? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ all of you clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Next, I will go back to the slides. So look at the slide. With this, we will get output as variable x inside the function is null because it is not declared inside my function. This is what we worked on. Variable with local scope. Variable with local scope. So local scope ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So what we understand is inside the function if we call any variable we call that as local scope. ಅದಕ್ಕೆ local keyword ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Now sir global keyword ಇದೆ local keyword ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ no, it is not having any local keyword. So variable ಯಾವುದು ನಾವು function ಒಳಗಡೆ ಬರಿತೀವೋ all that variables call it as local variable. Yes, Saurabha, you have any doubt? ಹಾ ಸರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಈಗಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೋಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ ಸರಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್? Yes, sir. Okay. So if you predict the output of this, what will be the output here? Anybody predict the output of this? Echo variable inside the function is function ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ x ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎನಿಬಡಿ? 5 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್? ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. Yes, inside the function. Inside the function x value is 5. Outside the function x value is nothing. ಬರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, x value ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So you can see here variable x inside the function is 5, variable x outside the function is nothing. Are you clear? All of you? Yes, sir. Okay, good. Try this now. Ignore. Look at the example. What I have, $x is equal to 5, $y is equal to 10. ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Global ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್. $x and $y is global variable because ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ with that we can say that x and y are global variables with a value 5 and 10 respectively. Then inside my function ಏನಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, my test ಅಂತ ಒಂದು function. Okay, my test. What we do, we access the global variables. Global variable access ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ access ಮಾಡಿದೀವಿ? By using a keyword called global. Global $x, $y ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ x and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ $y is equal to $x plus $y.
Okay, this is what I do in the function. So this is what I define in what happens inside the function. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am calling a function, my test ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. After that I print the statement echo y. ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ? What output you will get if you try this example? 15. Yes, 15. exactly. It is, you will get a 15 because x and y values ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. It is x value is 5 and y value is 10. ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ y ಗೆ ರೀಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. $y is equal to sum of both x and y, that is $x plus $y. So 5 plus 10 will be assigned for $y. Now you can call that ನೀವು ಎಕೋನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಕೋನಲ್ಲಿ $y ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a output as $y is 15. So this is what the output you will get as 15. All of you clear? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yeah. Anybody? Doubt idea? No, sir. Okay. No, sir. Next is static keyword. So PHP ನಲ್ಲಿ ನಾವು static keyword ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Look at the example. Function ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? All of you observe the function. So yeah, inside the function what I have written, static x. Static x is equal to 0. Static x ಅನ್ನೋದು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ 0. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ print the x value. I print the x value. After that I will increment the x value. Print ಮಾಡ್ತೀನಿ, increment ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು x value. So now observe how many times I am calling the function. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 3 times. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 times. 3 times. ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ what will be the x value? 1. X value will be 1 or 0? 0. 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ x is equal to 0 ಇದೆ. You can see x is equal to 0. You can see the mouse. X is equal to 0. 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, x value 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್. So x value first time function call ಮಾಡಿದಾಗ x value will be 0. Second time function 1. Yes, second time function call ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x value will be 1. Third time function call ಮಾಡಿದಾಗ 2. yes, function the x value will be 2. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Are you clear? What the static variable will do is it retains the last updated value. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. That is what the static keyword will do. So you can see the output here like this, 0, 1, 2. Okay, now what I will do, I will go back and I will explain this with the with a live example. Live example we can see. Okay. Okay, what I will do, inside my function I call it as a variable. I will edit this. Inside the function I call a variable as static x is equal to 0. Static x is equal to 0. Then what I do, I print the x value. What I do, I print this x value. Okay. Then what I do, I increment the x variable. I increment the $x. Okay. So this is what I do inside my function. What I do, I call this function repeatedly for